What is the vertebral level of the highest point of iliac crest? Vertebral level of it is very important, not only for examination but for your further clinical acumen because of performing lumbar puncture. Lumbar puncture is a procedure in which you take the cerebrospinal fluid of the patient by means of a cannula, which is very important for diagnosis, as well as through this cannula you can inject drugs for treatment for microbiological and biochemical assay of the cerebrospinal fluid. Very important. Routinely we take in a comatose patient, a children with convulsion, undiagnosed fever, often take lumbar puncture, where there is a very important landmark is the lumbar region. We introduce a needle to the lumbar region and draw out the fluid. So, how do you know where to introduce the needle? Because we have to introduce the needle in subarachnoid space. What is subarachnoid space? Very good. Between the arachnoid matter and the pia mater. Between the arachnoid and pia mater. Brain and the spinal cord, it is known as the central nervous system. Brain and the spinal cord, this is the brain, this is the spinal cord, which is covered by meninges matter. It is not, the pronunciation is not M-A-T-T-E-R, it is the M-A-T-E-R, matter means mother. Here the matter means mother. As a mother, it is covering the brain and the spinal cord. The inner layer of the is the pia mater. Outside the pia mater, there is an arachnoid matter. And outside the arachnoid matter, there is an dura matter. Outside the arachnoid matter, there is an dura matter. Outside it, there is an bone. Outside it, there is an bone, cranial bones, and here is the vertebra. Here is the vertebra. The space between the yellow is the pia mater, green is the arachnoid matter, and red is the dura mater. Dura mater in case of a cranium, 2 layers. In case of a vertebra, that means in the spinal cord, it is a 1 layer. That is not here important. And the space between the dura and arachnoid, this space we call subarachnoid space. Subarachnoid space, which it contains cerebrospinal fluid. And between the arachnoid and dura, this space is called the subdural space. And outside the dura and between the dura and the bone, we call the epidural space. So, subarachnoid space, subdural space, epidural space from inside outwards. And as this subarachnoid space contains CSF, we can draw the CSF from this place. But where is the ideal point? Because we know that the lower point of the spinal cord
it is the lower border of the L1 vertebra. The spinal cord ends at the lower border or interspace between the L1 intervertebral disc between the L1 and L2 vertebra, lumbar 1 and lumbar 2 vertebra. So, if we introduce a needle here above the L1, we can damage the spinal cord. We can damage the spinal cord, resulting into damage to the muscles and nerves supplied by that particular spinal cord segment. So, we have to choose such an area where the CSF present, but spinal cord is not there. So, it is better in the lower border of L1 and L2, and the arachnoid matter ends again at the S1 vertebra between the S1 and S2 level. So, it is the ideal space here. In this space, if we introduce a needle, we can draw CSF without damaging the spinal cord. So, lower L1 above the S1. But ideal place is the between the L3 and L4. Lumbar 3, interspace between the lumbar 3 and lumbar 4 vertebral level. Lumbar 3 and lumbar 4. This is the vertebra. It is the L1, it is the T12, L1, L2, L3, L4, L5, lumbar 5 vertebra, and that is the sacrum. So, ideal place is the here. From the back side, we introduce the needle to draw the CSF. So, how do you know which one is the interspace between the L3 and L4 or upper border of the L4? How do you know? In the bedside. It is the only thing that is the highest point of iliac crest. Highest point of iliac crest, you know, hip bone, there are two hip bone. It is the hip bone, and this part of the hip bone, uppermost border or end of the hip bone, is known as the iliac crest. It is known as the iliac crest. You will learn possibly from today. Yes, hip bone will scheduled to be held in your practical class today. So, it is the highest point of hip bone is known as the iliac crest. And iliac crest is, look, it is a curve, and this total is the iliac crest, and the highest point is here. You can easily, by your own also, you can determine the highest point of iliac crest by palpation. When you put a finger on patient's body and feel something, this is known as the palpation. So, by palpating, the verb of palpation, by palpating, we can easily know this is the highest point. So, it is the highest point. Now, we go medially and count the spine. It is the L4. So, above it L3. So, between the L3 and L4, we introduce the needle. So, this is the importance of knowing the highest point of iliac crest. Highest point of iliac crest, this is the highest point, and if we draw a line, here it is the L3 and L4, we introduce the needle. And the procedure is the left lateral position, flexed position, you will learn subsequently. So, highest point of iliac crest corresponding the intervertebral disc between the L3 or L4, or rather loosely upper border of the L4. L4 means lumbar 4 vertebra. Next, very important, already know, the gluteal muscles.
Gluteal maximus, gluteus medius and gluteus minimus, 3 muscles. Often gluteus maximus comes as a short note because there are so many things to be written, origin, insertion, and also the most important, the structures. Already you have done dissection under cover of gluteus maximus, often given in examination as a part of a long question. As a part of a long, you go 5 years or 3 years question, you will find what are the structures you will encounter under cover of gluteus maximus. If we cut the gluteus maximus and reflect it, you will find certain important structures. That is very important. And gluteus medius and minimus is also important for questions because of the, I have already told you, along with the veins, when I tell, there are 2 types of Trendelenburg test. One is the Trendelenburg test in relation to the varicose vein, where you obstruct the great saphenous vein and ask the patient to stand up and walk. If the varicosity fills, this is known as the Trendelenburg test of veins. But if it is not maintained in otherwise, Trendelenburg test means this. That is the that will come later, coming just now. So gluteus maximus is very important. I am not going into details here. The origin, so many origin, because you have got no idea about the now the gluteal, the hip bone. So it will be the most, but I can easily tell one thing now. What is the action? It is the chief extensor of the hip joint. That is the most important. Chief extensor of the hip joint. What is the flexion of the hip joint? This is the flexion. This is the extension. This is the extension. So it is the chief extensor of the hip joint, and the most important, when we stand from a sitting posture to standing posture, gluteus maximus acts maximally. Without, if the gluteus maximus is paralyzed, you cannot stand up properly from your sitting posture. And gluteus maximus is supplied by inferior gluteal nerve. And also, it is a lateral rotator of the thigh. Lateral rotator of the hip joint means this. Lateral rotation, medial rotation. Lateral rotation, medial rotation. It is a chief lateral rotator of the thigh, abduction of the thigh, and its action, gluteus maximus, inserted in the iliotibial tract. Already you know, here you find a strong fascia, lateral, glistening fascia. When you dissect, you will find the lateral side, silvery white, glistening, very strong fascia, deep fascia. You will find it is known as the iliotibial tract. Arises from the ilium and inserted in the tibia. And 3/4 of the fibers of the gluteus maximus, but a main bulk of the fibers of the gluteus maximus is inserted into the iliotibial tract. Only 1/4 fibers is inserted into the rough surface in the upper part of the femur, lateral surface, known as the gluteal tuberosity. Insertion of the gluteal tuberosity, a gluteus maximus, is very important. 1/4 fiber is inserted into the bone, where the gluteal tuberosity of the upper part of the humerus. And rest 3/4 fibers, 3/4 mass of the gluteus maximus is inserted into a deep fascia, known as the iliotibial tract, and through the deep fascia, it is inserted into the tibia. And by this insertion on the iliotibial tract is a very important, which stabilizes the knee joint when standing. Long hours we can stand. So that is another question, locking and unlocking. But we not falling, it is not flexing. It is a most important function done by the gluteus maximus indirectly via the iliotibial tract. So gluteus maximus not only acts on the
hip joint, extension, abduction, lateral rotation, but it also stabilizes the knee joint. It's a very important muscle. And there are two important ligaments, you know, sacrotuberous ligament and sacrospinous ligament. Sacrotuberous ligament extends from the lateral side of the sacrum and coccyx, and also from the posterior superior iliac spine, you will learn. And going down, it is inserted into a ischial tuberosity. You will learn when you go through the hip bone. It is known as the sacrotuberous ligament, this. And there is another ligament, there is a conical projection of the hip bone here, known as the ischial spine. You will learn just today, which passing transversely to be attached to the lower part of the sacrum and coccyx, and it is known as the sacrospinous ligament. Why I am telling this? You will find a notch in the hip bone. You will find a notch in the hip bone. It is a large notch, it is a small notch. And this is the ischial spine. This is the ischial spine. This is the large notch above, we call the greater sciatic notch, and below there is another notch. Notch means this. This structure is, we call the notch. This is the lesser sciatic notch. Normally, when you view in your osteology class, bone is like that. But in living condition, in a living person, this notch is converted into a foramen. By two ligaments. One is this notch now it is a foramen, this is also a foramen. What are the two ligaments convert this greater and lesser sciatic notches into foramen? That is the sacrotuberous and sacrospinous ligament. Often asked in the examination in your osteology viva. First, you have to identify, when the examiner asks, what is it? Sir, greater sciatic notch. What is it? That is the lesser sciatic notch. Greater sciatic, lesser sciatic notch. Is it present in living condition like that? No, sir. It is converted into a foramen. Who converts it into a foramen? Greater sacrotuberous and sacrospinous ligament. Above foramen is known as the greater sciatic foramen, and lower foramen is known as the lesser sciatic foramen. Through this foramen, very important structures comes into, passes through this important foramen. The most important is the vessels and nerves and some muscles. You know, there is an brachial plexus, and here neck, the cervical plexus. Similarly, just in front of the lumbar vertebra, within the psoas major muscle, there will be psoas major. You have heard the name in case of a femur. In lesser trochanter, psoas is inserted along with the iliacus muscle, iliopsoas. These psoas muscle, within the muscles, there is another plexus is present, known as the lumbar plexus. T12, L1, L2, L3 and L4. And all plexi in our body are formed by the ventral primary rami. When a spinal nerve comes, this is the spinal cord, and this is the gray matter, and this is the white matter. Spinal cord, it is going down in this fashion. This is the gray matter, and this is the white matter. Gray matter means nerve cell bodies are present here, and white matter means nerve fibers, action and dendrons are present here. From this gray matter,
the nerves comes out. And this grey matter has got an anterior end, we call the anterior horn, and posterior conical end, we call the posterior horn. In the spinal cord, grey matter has got an anterior globular like this extension, etake boli amra anterior horn, and posterior etake boli amra posterior horn. In thoracolumbar region, that's mean T1 to lumbar L4, and also in the S2, S3, S4 region, there is another horn known as the lateral horn. Lateral horn meant for autonomic nervous system, both sympathetic and parasympathetic. And from the anterior horn, the motor nerve, that's when nerve supplying the muscles comes out. And from the sensation, sensory nerves, goes to the spinal cord here, through the posterior horn. These anterior and posterior that join together to form a real spinal nerve. Actually, any spinal nerve contains motor fibers, motor actions, and sensory fibers, right? Suppose it is the motor, it is the sensory, blue is the sensory, and ultimately these combine together to form the spinal nerve. And at the spinal nerve, so this is the spinal heart, and the sensory fiber goes posteriorly or dorsally to the posterior horn, and motor fiber comes out and goes to the ear. আমি কি জিনিস বললাম লক্ষ্য করেছো? Sensory fiber goes centrally, centripetally, because sensation starts here. ভালো করে feel করো. When we think sensation, these sensation, the sensory receptor are stimulated. This receptor now, as the electric current passes through this nerve, known as the sensory nerve, right? Goes through the sensory nerves. Ultimately, they enter the spinal cord here, enter the spinal cord here. So it is the afferent going towards the spinal cord. From the spinal cord, ultimately it goes towards the brain where the sensation is perceived. Motor is just opposite. From the higher center, these cells are stimulated. There are cells present in the anterior horn of the spinal cord, known as the anterior horn cell. They are stimulated by taking, an order is given by the higher. Except in reflex path, order is given from the cerebral hemisphere. This, it's stimulated and the fibers comes out from the spinal cord to enter the spinal nerve. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, সেন্সরি ফাইবারস গুলি কিন্তু স্পাইনাল কর্ডে যাচ্ছে আর মোটর ফাইবার স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়ে আসছে। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? এবং আলটিমেটলি দুটো মিশিয়ে যখন যাচ্ছে, সেপারেট করতে বুঝতে পারবে না নেকেড আই, দেন উই কল ইট দ্য স্পাইনাল নার্ভ। A spinal nerve comes out, so it is called vertebral canal through intervertebral foramen. Immediately coming out from the intervertebral foramen, the spinal nerve divides into ventral rami, which goes coming out anteriorly, and a dorsal rami goes posteriorly. Ventral ramus and a dorsal ramus. Dorsal ramus supply the dorsal part of our body, muscles, etc. And ventral ramus supply the lateral and anterior part of the muscles, body, etc. And all the plexuses of our body, whether it is a brachial plexus, whether it is a cervical plexus, whether it is a lumbar plexus, whether it is a sacral plexus, these are all done by ventral rami. No dorsal rami forms any plexus, right? So whenever brachial plexus, what is the definition? It is formed by the ventral rami of such and such nerve. Ventral rami, এই কথাটা বলতে হবে, না বললে কিন্তু ইনকমপ্লিট।
শুধু বলবে L1, L2, L3, L4 নাম, নো, it is incomplete. Lumbar plexus, L1, L2, L3, L4, incomplete. It is the ventral rami of L1, L2, L3, L4 nerve supplemented by the T4, T12 nerve. So these formed anteriorly within the pelvic cavity. But the lumbar plexus nerve, for example, femoral nerve, obturator nerve, they must go to the inferior extremity. Plus, internal pudendal nerve, they go to the pelvis, perineum, this lower part. How they go? Because there is an diaphragm here separating the thorax and the abdomen. Similarly, within the pelvic cavity, hip bone, there is another diaphragm, more or less complete diaphragm, known as the pelvic diaphragm, formed by the levator ani muscles and coccygeus. And these plexus are above this pelvic diaphragm. So branches, how they go? They have to pierce the diaphragm. If they pierce the diaphragm, the pelvic diaphragm will be weakened. লুজ, তোমার যদি কোনো একটা ছাদ থাকে তার মধ্যে যদি ফুটো করো, দুর্বল হয়ে যাবে, it will be weakened. So there are so many nerves. Suppose femoral nerve piercing the pelvic diaphragm and going towards the inferior extremity. Internal pudendal nerve piercing the pelvic diaphragm and goes to the perineum. The whole of the pelvic diaphragm will be weakened. Weak হয়ে যাবে। সুতরাং নেচার বলল না, ওভাবে যাওয়া যাবে না। কি করা যায়? ঘুরে যাও। কি করলো? পেলভিসের মধ্যে তৈরি হলো, এখানটায় তৈরি হয়েছে নার্ভগুলি, লাম্বার প্লেক্সাস থেকে নার্ভ তৈরি হয়েছে। দে কাম টু দ্য গ্রেটার সায়াটিক ফোরামেন। গ্রেটার সায়াটিক ফোরামেন দিয়ে বেরিয়ে গেল, ওখানে একটা ফোরামেন আছে তো, বেরিয়ে গিয়ে পেছনে চলে গেল। পেছনটা কি? গ্লুটিয়াল রিজন। এটার পেছনেই তো গ্লুটিয়াল। এই যে আমাদের বাটাক, এই যে ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি। তাহলে এবার ফিমোরাল নার্ভ বা সায়াটিক নার্ভ এখান দিয়ে বেরিয়ে এসে দিব্যি এখানে চলে গেল। ফিমোরাল নার্ভ যাবে অন্য পথে, আসবো আমি। দিব্যি চলে গেল ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে। আচ্ছা, কিন্তু এই জায়গাটায় রয়েছে পেলভিক ডায়াফ্রাম। আর এই জায়গাটাকে বলে পেরিনিয়াম, লোয়ার পার্ট, একদম আমাদের যেখানে অ্যানাল ক্যানেল রয়েছে একদম লোয়ার পার্ট, এই জায়গাটাকে বলে পেরিনিয়াম। তাহলে এখানকার নার্ভগুলি কি করবে? যাবে মেইনলি ইন্টারনাল পুডেন্ডাল নার্ভ, পুডেন্ডাল ভেসেলস। এরা কি করছে? বিউটিফুল, দেখো এই পুডেন্ডাল নার্ভ বা পুডেন্ডাল ভেসেল কি করছে? এই যাচ্ছে ইসিয়াল, এই যে ইসিয়াল স্পাইনের ডর্সাল সাইডে গিয়ে আবার ঘুরে এখানে ঢুকে এলো, বাইপাসিং দিস পেলভিক ডায়াফ্রাম। ইন্টারনাল পুডেন্ডাল ভেসেলও তাই। তাহলে গ্রেটার সায়াটিক ফোরামেন দিয়ে নার্ভস যাচ্ছে, ভেসেলস যাচ্ছে। কি কি যাচ্ছে? সেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড কেন তোমাকে এক্সপ্লেনেশন করলাম, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু ইন্টারেস্ট, স্যার ডাইরেক্টলি তো চলে যেতে পারে, এখান দিয়েই তো যেতে পারত, এত ঝামেলা না করে এই তো পেরিনিয়াম, এখান দিয়েই তো চলে যেতে পারত। সে কোথায় এখান দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে ঘুরে নাচছে, কারণ এখান দিয়ে গেলে এই পেলভিক ডায়াফ্রামে ফুটো হয়ে যেত অনেকগুলি, ফলে উইকেন্ড হয়ে যেত। একটা জিনিসে যদি ফোল্ডস হয়, পারফোরেশন হয়, ইট উইল বি উইকেন্ড। স্ট্রাকচারস ডিপ টু দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, এটা বারবার পড়বে তোমরা। শুধু এই যে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস কাট ওপেন করেছি, কেমন? ইট ইজ দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস, ওপরে কাট হয়েছে, তারপরে এই যে এটা গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস একদম বাইরে, এই যে এটা আউটসাইড, একদম সুপারফিশিয়াল স্ট্রাকচার, স্কিন, সুপারফিশিয়াল ফসা, ডিফা কাটার পরেই এইটা পেয়েছি, ফ্যাট কাটার পরেই ইট ইজ নোন এজ দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস। যেই গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস কেটেছি আমরা দেখতে পেয়েছি গ্লুটিয়াস মিডিয়াস। গ্লুটিয়াস মিডিয়াসকে আবার কেটেছি, কাটার পরে এতগুলি মাসল দেখতে পাচ্ছি, গ্লুটিয়াস মিনিমাস, পাইরিফর্মিস, গ্যামেলাস সুপিরিয়র, গ্যামেলাস ইনফিরিয়র
and obturator internus. আর কি দেখতে পাচ্ছি হ্যামস্ট্রিং গ্রুপের মাসল biceps femoris and semitendinosus etc. আর এই ল্যাটারাল দিক দিয়ে যাচ্ছি এই মাসলটা quadratus femoris. So these are the muscles we can see under the cover of the gluteus maximus. কেমন কি কি দেখতে পাচ্ছি মাসলস gluteus medius, gluteus minimus, piriformis, superior gemellus, inferior gemellus, then obturator internus, quadratus femoris and origin of the hamstring group of muscles, adductor longus, semitendinosus and biceps femoris. So these are the important muscle and তার মধ্যে কোনটাকে কি মাসল বলা হয় এতগুলি মাসল কি মেইন চাবি কি আমরা যেটাকে মেইন পয়েন্ট বলি তাকে আমরা কি বলি এই যে এতগুলি মাসল বললাম গ্লুটিয়াল রিজনে হোয়াট ইজ দ্য কি মাসল হ্যাঁ কে পাইরিফর্মিস 100% কারেক্ট পাইরিফর্মিস কেন এই পাইরিফর্মিসকে আগে আইডেন্টিফাই করি কোনো একটা অপারেশন করব আমি সুপিরিয়র গ্লুটিয়াল আর্টারিটাকে দেখতে হবে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল আর্টারিটাকে দেখতে হবে তাহলে কি করব এই নার্ভটাকে খুঁজতে হবে ফার্স্ট উই আইডেন্টিফাই দ্য পাইরিফর্মিস the some structures passing above the piriformis and few structures not some few structures passing above the piriformis and few structures comes out to the piriformis. So piriformis is known as the key muscles of the gluteal region. So what are the structures passing out to the gluteal region above the piriformis? You better know কি আসে superior gluteal vessels and nerve আর inferior দিয়ে প্রায় সব inferior gluteal vessels এর নার্ভের মধ্যে আছে sciatic nerve, posterior femoral cutaneous nerve, তারপরে হচ্ছে posterior femoral cutaneous nerve of thigh, তারপরে রয়েছে important nerve to obturator internus বা পিন স্ট্রাকচার জানো তো তাহলে এইগুলি আছে ভেসেলস এর মধ্যে inferior gluteal vessels আছে আর মাসল তো বলেই দিলাম সুতরাং এইভাবে যদি করো তাহলে প্রায় সবই হয়ে যাবে তোমাদের হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচারস আন্ডার কভার অফ দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস এইটার জন্য বসে আছি বলে এই ক্লাসটা শেষ করব ট্রেন্ডেলেনবার্গ টেস্ট তাহলে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাসটা পড়তে হবে ভালো করে স্ট্রাকচারস আন্ডার দ্য গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস পড়তে হবে এমসিকিউ এর জন্য কি মাসলস অফ দ্য গ্লুটিয়াস রিজিয়ন পড়তে হবে কেমন হোয়াট ইজ দ্য থিকেস্ট নার্ভ অফ আওয়ার বডি sciatic nerve ভেরি গুড পড়াশোনা করছো and which nerve in the gluteal region accompanies the sciatic nerve আচ্ছা what is the safe side of the sciatic nerve কোন একটা থাইয়ের অপারেশন করবে পস্টেরিয়র দিকে কোন দিকে অ্যাপ্রোচটা সাবধানে থাকবে কোন দিকটা বলো ঠিকই বলছো কি জানতে হবে ফার্স্ট জানতে হবে sciatic nerve কি সাপ্লাই করে কাকে সাপ্লাই করে পিওর sciatic নার্ভটা অ্যাকচুয়ালি sciatic nerve যখন তৈরি হয় অলরেডি sciatic nerve কি হয় at the normally there are so many variations at the superior angle of the popliteal fossa পড়েছো হয়েছে কি না হয়নি হবে তাহলে আমাদের এইখানে যেমন কিউবিটাল ফসা আছে কিউবিটাল ফসা ঠিক এইখানে আছে পপ্লিটিয়াল ফসা তফাৎটা কি কিউবিটাল ফসা লুকিং অ্যান্টেরিয়রলি সামনের দিকে পপ্লিটিয়াল ফসা লুকিং ব্যাকওয়ার্ডলি বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্য রোটেট করে সুপিরিয়র যখন ডেভেলপমেন্ট হয় দুটোই ফ্লেক্স থাকে এইটা রোটেট করে ল্যাটারালি সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি রোটেট ল্যাটারালি ফলে এনিথিং কামিং গোজ অ্যান্টেরিয়রলি আর এইটা করে মিডিয়ালি ফলে এইটা পস্টেরিয়রলি চলে যায় একদম হোমোলোগাস মানে এটাই যা মাসল ওই মাসল খুঁজে পাবে বোনস খুঁজে পাবো একই বোনস কনভার্ট হয়েছে আচ্ছা সেই রকম এই পপ্লিটিয়াল ফসা একটা ডায়মন্ড শেপের ফসা এইরকম একটা ফসা এটা যদি মিডিয়াল হয় এটা ল্যাটারাল যদি হয় মিডিয়ালি বাউন্ডেড বাই দ্য সেমি মেমব্রেনোসাস এন্ড সেমি টেন্ডেনোসাস ওপরে
খুব শর্টে বলছি, আমি ডিটেলস যাচ্ছি না। সেমি মেমব্রেনাস আর ওর উপরে রয়েছে সেমি টেন্ডিনোসাস, এইদিকে বাইসেপস ফিমোরিস, আর এইদিকে ল্যাটারাল অ্যান্ড মিডিয়াল হেড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস। একদম কিউবিটাল ফসার মতোই বাউন্ডারি, শুধু ওটা ট্রায়াঙ্গুলার, এইটা হচ্ছে পপলিটাল ফসা। এর মিডিয়াল সাইডে আছে দুটো মাসেল, সেমি মেমব্রেনাস অ্যান্ড সেমি টেন্ডিনোসাস। ল্যাটারাল সাইডে আছে আপারের দিকে, আপার অ্যান্ড medially, superomedially bounded by the semimembranosus and semitendinosus, superolaterally, supero means above, কারণ এটা অনেকটা জায়গা, এইটাকে বলছি সুপিরিয়ার, এইটাকে বলছি ইনফিরিয়ার, আর এইখানে রয়েছে নি জয়েন্ট। এইটা হচ্ছে নি জয়েন্ট, তাহলে এইখানটা বলছি সুপেরোমিডিয়ালি সেমিমেমব্রেনাস, সেমিটেন্ডিনোসাস, বাইসেপস ফিমোরিস, আর এইদিকে হচ্ছে মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল হেড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস। ঠিক এইখান দিয়ে চলে আসে sciatic nerve. Normally sciatic nerve now divided into two components. One is going directly down, we call the tibial, and one going to the laterally along the medial margin of the semitendinosus, তাকে আমরা বলি কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। এই ডিভিশনটা ফিজিক্যালি খালি চোখে যখন দেখছি তখন এইখানেই দেখছি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই যখন এটা সায়াটিক নার্ভ আছে এর মধ্যেও ভাগ আছে। ওই টিবিয়াল, তাকে টিবিয়াল কম্পোনেন্ট বা সায়াটিক কম্পোনেন্ট বলে থাকি। সাধারণত হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসেল, হোয়াট আর দ্য হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসেলস? কেউ বলবে একটা একটা করে? ফার্স্ট কি বলবে? ওটা লাস্টে বলো। আচ্ছা দাদা বলো, বাইসেপস ফিমোরিস, হ্যাঁ, সেমিমেমব্রেনাস, টেন্ডিনোসাস, অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস। বসো, একদম কারেক্ট, কিন্তু 100% কারেক্ট কি? দ্যাট রিফ্লেক্টেড না। 100% কারেক্ট কি? তার আগে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অন উইচ we can call it is a hamstring group of muscle. Number one, it should be originated from the ischial tuberosity. এই জায়গাটাকে বলে ischial tuberosity. আমরা হিপ বোনের তিনটে পার্ট আছে, ইলিয়াম, ইসচিয়াম and pubis. Ilium above, ischium lower and posteriorly, and pubis anteriorly and lower. It is known as the ilium, ischium, ischium and pubis. Hip bone is equal to ilium plus ischium plus pubis. এবং পিউবিসের দুটো পার্ট রয়েছে, এটা হচ্ছে বডি, ইসকিয়াল টিউবারোসিটি, আর এটাকে বলা হয় র্যামাই, পরে আসবে। এই যে ইসকিয়াল টিউবারোসিটি, এই জায়গাটা, এখান থেকে অরিজিন নিতে হবে হ্যামস্ট্রিং মাসেলকে, অন্য জায়গা থেকে নিলে হবে না। যেমন বাইসেপসের লং হেড টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য ইসকিয়াল টিউবারোসিটি, বাট বাইসেপস, এখানে যেমন বাইসেপস ব্রেকিয়াতে লং হেড শর্ট হেড আছে, ঠিক এখানেরও বাইসেপসের লং হেড অ্যান্ড শর্ট হেড আছে, বাট দ্য শর্ট হেড টেক্স অরিজিন ফ্রম দ্য ফিমার. So short head of biceps femoris is not included within the hamstring group of muscles, but ultimately long and short head joins and is inserted. কোথায় ইনসার্টেড হয়? ফিবুলার পড়িয়েছিলাম এরম ভাবে, উপরেরটাকে কি বলে, হেডের উপরে যে স্টাইলয়েড প্রসেস কে এমব্রেস করে হয়। আচ্ছা যাক গে, ছেড়ে দাও। তাহলে বাইসেপস ফিমোরিস যখন হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ লিখতে হবে, লং হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস, সেমিটেন্ডিনোসাস ওকে, সেমিমেমব্রেনাস ওকে, আবার ঠিক সেম থিং অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস। অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস টেক্স অরিজিন from the part of this known as the ischial tuberosity and part origin takes from the ischial rami. এই পার্টটাকে অ্যাডাক্টর পার্ট টিউবারোসিটি রয়েছে, সেটাকেই বলা হয় শর্ট লং হেড, এই মানে অ্যাডাক্টর পার্ট অফ অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস। আর বাকি পার্টটা এটা হচ্ছে অ্যাডাকশন করছে, সেই পার্টটা নয়। সুতরাং অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস থেকে অ্যাডাক্টর ম্যাগনাসের যে পার্টটা অরিজিন নেয় সেইগুলিই হচ্ছে হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসেলস। তাহলে এটা গেল ক্রাইটেরিয়া, ইসচিয়াম থেকে অরিজিন নিতে হবে,
হিপ বোন থেকে অরিজিন নিতে হবে। আর একটা কি আছে, ইনসার্ট করবে বিয়ন্ড দ্য নি জয়েন্ট, বিয়ন্ড দ্য নি জয়েন্ট। আবার অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস এখানে নয়, অ্যাডাক্টর ম্যাগনাস কিন্তু ইনসার্শন নিচে ফিমারে, লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যাডাক্টর টিউবারকল। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে ডেভেলপমেন্ট, এই ডেভেলপমেন্ট কি বলে, ইভলিউশনারি ইট ইজ কারেক্ট। Actually, in lower animals, adductor magnus is inserted beyond the knee joint in the tibia, in the lower animal. But ultimately in human, this part is replaced by a ligament and muscular part is inserted into ischial tuberosity. So, এখানেও একটা কোয়ারি রয়েছে। এটা গেল 2 নম্বর। 3 নম্বর, it should be supplied by tibial component of the sciatic nerve, tibial component, right? তাহলে আর অ্যাকশন বলো, ফ্লেকশন অফ দ্য আর এক্সটেনশন অফ দ্য হিপ জয়েন্ট। এই চারটে থাকলেই আমরা তাকে হ্যামস্ট্রিং বলবো। কেমন? এবার এই যে সায়াটিক নার্ভ যে ব্রাঞ্চ দিচ্ছে, সেমি মেমব্রেনাস, সেমি টেন্ডিনোসাস, এইগুলি কোন দিক থেকে বেরোয়? কোন দিক থেকে বেরোচ্ছে? এটা কোন সাইড? মিডিয়াল সাইড। সো all the branches arising from the medial side except a very short branch, short head of biceps femoris arising from the lateral side. সুতরাং এখান দিয়ে যখন আমরা কাজ করব, অপারেশন করব, there is a chance of damage to the nerves, but এই দিকে যখন করব মোটামুটি সেফ। So lateral side of the sciatic nerve is known as the safe side of the thigh. থাক, এখন তোমরা একটু রেস্ট নাও, আবার 10টায় আসবো, খিদে পেয়ে গেছে। বোনস, the most important is the head of the talus. Suppose this is the head of the talus, rest on the sustentaculum tali of the calcaneum. That is the most important. If the integrity of these things are disorganized, there will be flat foot and the patient will come to you. So important bony factors is the head of the talus partially resting on the sustentaculum tali and also partially resting on the spring ligament, that will come later on. But the bony factors spring ligament আসছে না, সুতরাং আমরা কি লিখব? Head of the talus partially resting on the sustentaculum tali of the calcaneum. Then is the intersegmental trias. That's mean the ligaments which bind the bones together. Of which the most important ligament, আজকে when you read the books, Indian books, huge things are written. 1 page, 2 page, 3, even in AKD there are 3 to 4 pages possibly. Even in Chaurashia 2 to 3 pages. But in recent Gray, 42nd edition, only half page. Only half page. There is a no, it has been obsolete, but they are not mentioning this. They mention the most important things which are responsible for the arch. And they mention the only thing, one of the most important thing, that is the spring ligament. If this spring ligament is disorganized, there will be medial longitudinal arch will be lost. So the most important ligament is there are other ligaments of which the most important, one of the most important ligament to maintain the medial longitudinal arch is and other ligaments are interosseous ligament and interosseous talocalcanean ligament. Just you have to remember it when a theory question comes. It is a facet on the body of the calcaneum to receive the similar facet on the body, under surface of the body of the talus, known as the posterior talar facet. And this is the sustentaculum tali, on which the upper anterior and middle talar facet rest, and this is the anterior end of the body of the calcaneum, this part. This is the sustentaculum tali, this is the body of the calcaneum,
and it is the anterior end of the calcaneum superior surface. This is the talus bone. Look, this is the head of the talus. It is we are viewing the talus from its inferior side, from its it is below, looking the talus from below. This is the head of the talus, articulates with the navicular bone, and these two facets, anterior and middle, articulates with these two facets of the subcenticulum tali. বুঝতে পারছো? Next, this facet articulates with this facet of the talus, a calcaneum. So there are three talar facet, 1, 2, 3, and it is the anterior facet on the head which articulates with the navicular bone, and these are the anterior calcaneal facet, second medial, and it is the posterior. It articulates with the one anterior, middle, and posterior facet of the calcaneum. And this is the spring ligament, this red one. This red one is the spring ligament. It extends from the under surface of the navicular bone to the anterior surface of the calcaneum. ওই যে দেখালাম anterior surface, এই জায়গাটা, anterior end of the anterior surface of the calcaneum to the under surface of the navicular, on which this is the head of the talus, on which the head of the talus rests. So if this ligament is disorganized, head of the talus goes down and the arches is lost. The spring ligament is very important ligament. Next is the tie beams, that's mean which tie the two ends together. একটু সোলের লেয়ার একটু বলে দিচ্ছি, এটা ইয়েতে লাগবে না, মানে it is not related, মানে discussion, just to know something, because soul is not, nowadays we actually have don't dissection class, or even in lecture classes we don't teach you the soul, but some aspects of the soul must be taught, I do think. What are the things to read? Number 3 things you must go on reading. Number 1, muscles present in the layers of the soul, only names. Number 2, plantar aponeurosis. Number 3, lumbricals and interossei. Details দরকার নেই, শুধু nerve supply. Layers of the soul, if you cut, suppose this is the soul, if you cut the skin and reflect it, you will find the superficial fascia, like any other part of the body. You reflect the superficial fascia, you find the deep fascia. Deep fascia is specialized here, known as the plantar aponeurosis, like palmar aponeurosis is present here, known as the plantar aponeurosis, right? You cut the plantar aponeurosis, then you will find the muscles of the soul. These muscles of the soul are arranged in 4 planes. 4 planes from superficial to deep. First plane, there are 3 muscles, second, third, and fourth. You cut and reflect, go on from one plane to the next level. So first layer of the soul, these are the 3 muscles present in one plane, একই লেভেলে রয়েছে, সুতরাং এটাকে বলি আমরা ফার্স্ট লেয়ার অফ দ্য সোল। মাঝখানে একটা ফ্লেক্সর, দুপাশে অ্যাবডাক্টর, ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম ব্রেভিস, and abductor hallucis, and abductor digiti minimi. এটা লাগবে আমাদের এই আর্চে। তাহলে কি শিখলাম? সামনে একটা ফ্লেক্সর রয়েছে, flexor digitorum longus we have read, flexor hallucis longus we have read in leg, or we are going to read in your today's dissection class. Similarly, in soul there are
a short flexure digitorum which flexes the digits of the toes or flexes the digits, we call flexor digitorum brevis. Brevis means small. Centrally, this layer is present, known as the flexor digitorum brevis, and laterally, medially, a muscle is present known as the abductor hallucis. Abductor hallucis. Laterally, another muscle is present known as abductor digiti minimi. Abductor hallucis abduct the great toe, abductor digiti minimi abduct the little toe. Next layer. Next layer is the muscle known as the flexor digitorum accessorius, quadratus planti আমরা বলি না, এই নামটা আমরা বলি না, কি বলি? flexor digitorum accessorius. flexor digitorum accessorius এর আরেকটা নাম আছে quadratus planti, কিন্তু আমরা বলি flexor digitorum accessorius. সেকেন্ড লেয়ার, ফার্স্ট লেয়ার মাসল রিফ্লেক্ট করার পরে এটা পাবো। আর কি দেখবো? দুটো টেন্ডন, ওই যেটা বললাম flexor digitorum longus and flexor hallucis longus. flexor hallucis longus and flexor digitorum longus ক্রসিং হচ্ছে এখানে, medial side of the near the ankle, এই near the posterior part of the sole. flexor digitorum hallucis কে ক্রস করছে superficially flexor digitorum longus. তাহলে সেকেন্ড লেয়ারে আর কি পাবো? সেকেন্ড লেয়ারে 1 2 3 4 4 lumbricals, হাতের মতো চারটে lumbricals, যেগুলি অরিজিন নিচ্ছে flexor digitorum longus থেকে। তাহলে কি কি পাচ্ছি সেকেন্ড লেয়ারে? flexor digitorum accessorius, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus and 4 lumbricals. আচ্ছা, এরপর হচ্ছে থার্ড লেয়ার। থার্ড লেয়ারে এখানে আমরা কি দেখেছিলাম? অ্যাডাক্টর পলিসি, অ্যাডাক্টর, হ্যাঁ, এইখানে সেরকম আমরা পাবো মাঝখানে অ্যাডাক্টর হ্যালুসিস, থার্ড লেয়ারে অ্যাডাক্টর হ্যালুসিস, আর চারপাশে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট লেয়ারে কি দেখেছিলাম? অ্যাবডাক্টর হ্যালুসিস মিডিয়ালি, অ্যাবডাক্টর ডিজিটি মিনিমি ল্যাটারালি। উল্টে দাও, কারণ এখানে আর মাঝখানে কি ছিল ফার্স্ট লেয়ারে? ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম ব্রেভিস। জাস্ট রিভার্স করে দিচ্ছি, এইখানে অ্যাবডাক্টরকে নিয়ে আসছি। অ্যাবডাক্টর হ্যালুসিস, ফ্লেক্সর হ্যালুসিস ব্রেভিস, ফ্লেক্সর ডিজিটি মিনিমি, থার্ড লেয়ার। ফোর্থ লেয়ার, আমাদের এই হাতে কটা ইন্টারঅসিয়াই আছে? চারটে পামার, 4 ডর্সাল ইন্টারঅসিয়াই। পায়ে কিন্তু রয়েছে 3টে পামার, 3 পামার অ্যান্ড 4 ডর্সাল ইন্টারঅসিয়াই, একটা কম। এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, 3 পামার 4 ডর্সাল ইন্টারঅসিয়াই। আর কি রয়েছে? টেন্ডন অফ দ্য টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র অ্যান্ড পেরোনিয়াস লঙ্গাস। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লুক দ্য ডাইরেকশন। এই যে পেরোনিয়াস লঙ্গাস আর টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র, পেরোনিয়াস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস লঙ্গাস and tibialis posterior. Key important, peroneus longus and tibialis posterior go transversely in the sole. So mainly maintaining the transverse arch, sling action. বুঝতে পারছো? এটা ট্রান্সভার্সলি যাচ্ছে। এই পেরোনিয়াস লঙ্গাস এখান দিয়ে এসেছে ল্যাটারাল সাইড দিয়ে, গিয়ে এটা এবার মিডিয়ালি চলে গেছে ট্রান্সভার্সলি। টিবিয়ালিস পস্টেরিয়র এখানে এসেছে, এখানে একটা ইনসারশন দিয়েছে, আস্তে আস্তে সব কটা বনে ইনসারশন দিয়েছে, এটাও ট্রান্সভার্সলি ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল চলে গেছে। সুতরাং দে মেনটেন দ্য আর্চ, ট্রান্সভার্স আর্চ, from as it supports it from or sling action. তাহলে এইটা আমরা দেখলাম। এরপরে যেটা আমি এবারে আবার আমি চলে যাচ্ছি,
এটা বুঝে গেছি। আচ্ছা, টাই বিমস। টাই বিম মানে কি? যেটা দুটো এন্ডসকে টাই করছে। মিডিয়াল এন্ডে তাহলে কে কে টাই বিম করছে? প্লান্টার অ্যাপেনিউরোসিস। প্লান্টার অ্যাপেনিউরোসিসটা পরে আসবো। আর কি আসছে? ফার্স্ট লেয়ার এবং থার্ড লেয়ারের মিডিয়াল মোস্ট মাসেলগুলি, অ্যাবডাক্টর হ্যালুসিস আর ফ্লেক্সার হ্যালুসিস ব্রেভিস। মিডিয়ালকেই তো সাপোর্ট করবে। টাই বিম দুটো পায়ের মধ্যে লেগে আছে, দেখো। আমি একটু বুঝিয়ে পড়ছি যাতে একদম না মনে মুখস্থ না করতে হয়। এইটা হচ্ছে প্ল্যান্টার অ্যাপেনিউরোসিস পায়ের। এখানে মিডিয়াল টিউবারকুল অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম লাগছে এবং মেটাটার্সাল হেডের কাছে ইট ডিভাইডস ইন্টু 5 স্লিপস, একদম এখানের মতো, পামার অ্যাপেনিউরোসিসের মতো। কেমন? এইটা এখানে লাগছে, মিডিয়াল টিউবারকুল অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম, then it spreads and ultimately here divides into 5 strips and going to the individual so ভালো করে লক্ষ্য রাখো, medial part of the plantar aponeurosis acts as a tie beam. দুটো এন্ডকে লাগছে না? হ্যাঁ, so it acts as a tie beam, medial part of the plantar aponeurosis. abductor hallucis, এই দেখো টাই বিম, মিডিয়াল পার্ট, এটা মিডিয়াল সাইডে টাই বিমের কাজ করছে। ঠিক সিমিলারলি ফ্লেক্সার হ্যালুসিস এরম ভাবে লেগে আছে, সুতরাং দে আর অ্যাক্টস অ্যাজ এ টাই বিম। তাহলে টাই বিম কি হচ্ছে? মিডিয়াল পার্ট অফ প্ল্যান্টার অ্যাপেনিউরোসিস, অ্যাবডাক্টর হ্যালুসিস অ্যান্ড ফ্লেক্সার হ্যালুসিস ব্রেভিস। স্লিং ওপর থেকে ঝুলিয়ে রাখছে বা পেছন থেকে, তল থেকে সাপোর্ট করছে। টিবিয়ালিস পস্টেরিয়ার, ফ্লেক্সার হ্যালুসিস লঙ্গাস অ্যান্ড ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম লঙ্গাস। এই দেখো, ওপর থেকে এটা টান দিয়ে ধরে রেখেছে, ফ্লেক্সার হ্যালুসিস লঙ্গাস অ্যান্ড ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম লঙ্গাস অ্যান্ড টিবিয়ালিস পস্টেরিয়ার। ওগুলির অরিজিন কোথায়? ওপরে, এখানে, তাই তো? all the muscles of the back of the leg arising from the fibula except, কে বলবে? ও তোমাদের হয়নি তো, সরি, তোমাদের হয়নি এখনো ব্যাক অফ দ্য লেগ। এগুলি ইন্টারেস্টিং খুব। তাহলে এগুলির অরিজিন হচ্ছে ওপরে, টিবিয়ালিস পস্টেরিয়ার, ফ্লেক্সার হ্যালুসিস লঙ্গাস, ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম লঙ্গাস টেক্স অরিজিন ফ্রম হেয়ার, flexor hallucis, flexor digitorum from fibula, tibialis posterior both from tibia and fibula হচ্ছে, এবং ultimately inserted into the sole, bones of the sole. So acting from above it acts as a sling, maintain the arch. যখন এটা কন্ট্রাক্ট করছে সোলটাকে মেনটেন করছে, তাহলে দে আর acts as a sling action. তাহলে মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ আমি ডিটেলসে বললাম, ল্যাটারালটা খুব তাড়াতাড়ি যাব। তাহলে মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ কে কে করছে? বোনস, আপার সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম, সাসেন্টিকুলাম ট্যালাই রেস্টিং অন দ্য হেড, বোনস চলে গেল। লিগামেন্টস হচ্ছে কি লিগামেন্ট? স্প্রিং লিগামেন্ট, 1 নম্বরে স্প্রিং লিগামেন্ট লিখবে অথবা ক্যালকেনিও ন্যাভিকুলার লিগামেন্ট। স্প্রিং লিগামেন্ট নাম হচ্ছে ক্যালকেনিও ন্যাভিকুলার লিগামেন্ট, আর ইন্টারঅসিয়াস লিগামেন্ট আর ইন্টারঅসিয়াস ট্যালো ক্যালকেনিয়ান লিগামেন্ট। টাই বিমস, মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্টার অ্যাপেনিউরোসিস, ফ্লেক্সার অ্যাবডাক্টর হ্যালুসিস, ফ্লেক্সার হ্যালুসিস ব্রেভিস। আর স্লিং অ্যাকশন হচ্ছে এই তিনটে মাসল, ফ্লেক্সার ডিজিটোরাম লঙ্গাস, ফ্লেক্সার হ্যালুসিস লঙ্গাস অ্যান্ড টিবিয়ালিস পস্টেরিয়ার। শেষ। এরপরে ল্যাটারাল লঞ্জিটুডিনাল আর্চ নিজেরাই বানাতে পারবে। ল্যাটারাল লঞ্জিটুডিনাল আর্চ ইটস এ ভেরি স্মল আর্চ। এইখানে হচ্ছে কি কি বোনস ফর্মেশন করছে?
calcaneum, cuboid and 2 metatarsal up to head, 2 metatarsal, 4th and 5th metatarsal. এটার highest point বা summit কোথায়? Upper surface of the calcaneum at the level of the subtalar joint. Upper surface of the calcaneum at the level of the subtalar joint, এটা ends কোথায়? 4th and 5th heads of the 4th and 5th metatarsal, and here is the posterior tubercle of the calcaneum. আমি ঝামেলায় যাইনি, এক একটা বই এক এক রকম লেখা রয়েছে, বেশিরভাগ বইতে লেখা রয়েছে তোমাদের বিশ্রাম সিং বা এতে ল্যাটারাল টিউবারকেল, ল্যাটারাল আর্চ, ল্যাটারাল টিউবারকেল অফ দ্য টেল। তোমরা কি একটা মনে পড়ছে কি, আমি আমাদের দুটো ব্যাচে বলেছিলাম ক্যালকেনিয়ামের এইখানে 3টে টিউবারকেল রয়েছে, একটা অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল আর এইটা হচ্ছে দুটো পস্টেরিয়র টিউবারকেল। মিডিয়াল সাইডে বলি মিডিয়াল টিউবারকেল, ল্যাটারালটাকে বলি ল্যাটারাল টিউবারকেল। এবং আমরা যখন আন্ডার সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়ামে বডির নিচে 3টে ছোট ছোট টিউবারোসিটি রয়েছে, হ্যাঁ, বা টিউবারকেল, এই 3টে, এটা হচ্ছে 1, এটা 2, এটা 3 হলে 1 নম্বরটাকে বলি অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল, 2টাকে বলছি মিডিয়াল টিউবারকেল, 3টাকে বলছি ল্যাটারাল টিউবারকেল। এই আমরা যখন দাঁড়াচ্ছি উই আর মেইনলি স্ট্যান্ডিং অন দ্য মিডিয়াল টিউবারকেল, মিডিয়াল টিউবারকেল দিয়েই ওয়েটটা যাচ্ছে, আর পাশে হচ্ছে ল্যাটারাল টিউবারকেল। কিন্তু চৌরাশিয়া, সুতরাং অবভিয়াসলি এবং এই দুটোকে আমরা পস্টেরিয়র টিউবারকেল বলি একসাথে, এটা অ্যান্টেরিয়র টিউবারকেল, এটা পস্টেরিয়র টিউবারকেল। কিন্তু একমাত্র একেডি অসীম দত্তর যে বইটা রয়েছে সেইখানে এন্ডসে লেখা রয়েছে মিডিয়াল টিউবারকেল, বোথ এন্ডস of the medial longitudinal arch and lateral longitudinal arch, posterior end is the medial tubercle, এবং একটা লাইনও লেখা রয়েছে where the both arcs meet। জিনিসটা বুঝতে পারছো? মিডিয়াল লঞ্জিটুডিনাল আর্চের posterior endটাও মিডিয়াল টিউবারকেল, ল্যাটারাল লঞ্জিটুডিনাল আর্চের posterior endটা হচ্ছে দুটো আর্চেরই মিড পয়েন্ট, দুটো আর্চেরই মিড পয়েন্ট, দুটো আর্চেরই মিড পয়েন্ট হচ্ছে মিডিয়াল টিউবারকেল। কিন্তু বিশ্রাম সিং বা আরও যারা বই বেরিয়েছে তোমাদের, সেইখানে লেখা রয়েছে মিডিয়াল আর্চের এন্ড হচ্ছে মিডিয়াল টিউবারকেল, ল্যাটারাল আর্চের এন্ড হচ্ছে ল্যাটারাল টিউবারকেল। গ্রে খুঁজলাম, গ্রেতে কিছু লেখেই নেই, লিখেছে পস্টেরিয়র এন্ড, পরিষ্কার কথা। সুতরাং তোমরা ওটাই লিখবে বা পস্টেরিয়র টিউবারকেল লিখবে, ঝামেলায় যাবে না, কারণ কোশ্চেন করে আসবে। যে একেডি অনেকেই পরে দু একজন দেখেছি তারা বলে স্যার মিডিয়াল টিউবারকেল বললেন, ক্লাসে তো আপনি ল্যাটারাল টিউবারকেল বলেছেন, বিশ্রাম সিং এ লেখা রয়েছে। সুতরাং যাওয়ার যাবে না পস্টেরিয়র টিউবারকেল যদি নোটস দেয়। হ্যাঁ, গ্রেতে বললাম তো এইটুকুনি নামিয়ে দিয়েছে, এখন অনেক আনইম্পর্টেন্ট জিনিস বাদ দিচ্ছে যেগুলি আমরা এখনো পড়ি, উচিত নয়। আচ্ছা, তাহলে এন্ডস হচ্ছে এখানে পস্টেরিয়র টিউবারকেল অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম, অ্যান্টেরিয়র এন্ড, আর আর অ্যান্টেরিয়র এন্ড হচ্ছে 2 হেডস অফ দ্য 4th and 5th মেটাটার্সাল, আর পেছন দিকে এন্ডটা হচ্ছে পস্টেরিয়র টিউবারকেল অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম। কি বোন? কিউবয়েড। কি বোন হচ্ছে কিউবয়েড। এই দেখো আমি ল্যাটারাল টিউবারকেল লিখেছি, কিন্তু একেডিতে মিডিয়াল টিউবারকেল লেখা রয়েছে। আর ওখানে যেমন মিডিয়াল লঞ্জিটুডিনাল আর্চের মেইন জয়েন্ট ছিল ট্যালো ক্যালকেনিও ন্যাভিকুলার জয়েন্ট, আর এটার কি জয়েন্ট হচ্ছে, মেইন ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট হচ্ছে ক্যালকেনিও কিউবয়েড জয়েন্ট, এ স্যাডেল টাইপ অফ জয়েন্ট। এই জয়েন্টটা বিটুইন দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম অ্যান্ড দ্য পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য কিউবয়েড। এবার হচ্ছে ফ্যাক্টরস মেনটেনিং দ্য আর্চ। একটাই বোনসের হচ্ছে শেপ অফ দ্য কিউবয়েড, এটাই মেনটেন করছে, এবং শেপ অফ দ্য কিউবয়েডটাই মেনটেন করছে এই ল্যাটারাল লঞ্জিটুডিনাল আর্চকে। কেমন? বাস ডিটেলস জানার দরকার নেই। ইন্টারসেগমেন্টাল টায়ার্স, যারা বোন দুটোকে স্টেপল করে রাখছে, কি কি?
short plantar ligament and long plantar ligament. এই দুটো কি? এই এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড এই দিকটা, আর ওটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড। এই পরপর ভাববে না কিন্তু, একই লেভেলে নেই কিন্তু প্লিজ। এইটা দেখাচ্ছে স্প্রিং লিগামেন্ট এইখান দিয়ে, এই স্প্রিং লিগামেন্ট, আর এই শর্ট আর প্ল্যান্ট লিগামেন্ট হচ্ছে এই সাইডে। ছবি যেহেতু 2 ডাইমেনশনাল, তিনটে একই লেভেলে লাগছে, মনে হচ্ছে সুপিরিয়ার স্প্রিং, তার নিচে শর্ট, তার নিচে ভায়োলেট লং প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। তা নয় কিন্তু, স্প্রিং লিগামেন্ট রয়েছে এইখানটায়, ভালো করে লক্ষ্য রাখো। দিস ইজ দ্য স্প্রিং লিগামেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য শর্ট অ্যান্ড লং প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। ছবিতে আঁকবে কি করে? সুতরাং মনে হচ্ছে একই লেভেলে, যে স্প্রিং লিগামেন্টের নিচে শর্ট, তার নিচে লং। তা নয় কিন্তু, স্প্রিং লিগামেন্ট রয়েছে মিডিয়ালি, আর শর্ট অ্যান্ড লং প্ল্যান্টার লিগামেন্ট আর সিচুয়েটেড ল্যাটারালি। তাহলে ল্যাটারালি যেটা সিচুয়েটেড থাকছে, তার সুপারফিশিয়ালি রয়েছে লং প্ল্যান্টার লিগামেন্ট অ্যান্ড শর্ট প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। তার নিচে রয়েছে প্ল্যান্টার অ্যাপেনিউরোসিস। এই দেখো, এইটাই বোঝা যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য স্প্রিং লিগামেন্ট, আর এটা হচ্ছে শর্ট প্ল্যান্টার লিগামেন্ট, লং, এটা পামার অ্যাপেনিউরোসিস। লং প্ল্যান্টার, তার উপরে থাকবে শর্ট প্ল্যান্টার লিগামেন্ট। আচ্ছা, স্লিং অ্যাকশন ওপর থেকে ঝুলিয়ে রেখেছে কে? পেরোনিয়াস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস টার্সিয়াস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস। When you go to the lateral part of the leg dissection, you will find the 3 peroneal muscles. Lateral part কে যে মাসেলগুলিকে আমরা পেরোনিয়াই বলি, অনেক বইতে ফিবুলারিসও বলা হয়। ফিবুলারিস লঙ্গাস, ফিবুলারিস ব্রেভিস, ফিবুলারিস টার্সিয়াস। এটা মানে হচ্ছে পেরোনিয়াস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস ব্রেভিস, পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। All the peroneal muscle acts as a sling action, support the lateral longitudinal arch from above. So we call the sling action. কি বলি আমরা? Sling action, lateral longitudinal arch, sling action. কেমন? আর হচ্ছে কি? টাই বিমস, সেই মাসেল, লেয়ারের মাসেল, lateral side of the plantar aponeurosis, abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, and lateral part of the flexor digitorum brevis. এগুলি মুখস্থ করে নেবে, বা যদি আইডিয়া করে সোলের মাসেল থাকো করে নেবে। সো পরীক্ষায় লিখতে গেলে এইভাবে লিখতে হবে, কেমন? এই যে পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস supports or holds the lateral longitudinal arch acting from above. Peroneus longus takes origin from the fibula lateral side, peroneus brevis hota hai, sutrang they maintain the lateral longitudinal arch from acting from above, so it is called the sling action. Plantar. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সভার্স আর্চেস অফ দ্য ফুট। একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, এগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ট্রান্সভার্স আর্চেস অফ দ্য ফুট, you know, this is the transverse arches of the foot, and we divide the transverse arches in the anterior end and a posterior end. Anterior end is more or less complete because both the head of the first and the fifth metatarsal touches the ground, but the posterior transverse arch present near the tarsal bones and base of the metatarsal, এদিকে তাকাও, এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স আর্চ, ফর্ম বাই দ্য কে ফর্ম করছে? ক্যালকেনিয়াম অ্যান্ড কিউনিফর্মস, এই সরি, এই কিউবয়েড অ্যান্ড কিউনিফর্মস অ্যান্ড বেসেস অফ দ্য মেটাটার্সাল ফর্ম দ্য পস্টেরিয়র আর্চ, পস্টেরিয়র ট্রান্সভার্স আর্চ এই দিক দিয়ে। আর আমরা লঞ্জিটুডিনাল আর্চ এরম ভাবে দেখি, আর ট্রান্সভার্স আর্চ এরম ভাবে। And this transverse arch, whole of the transverse arch divided into anterior end and a posterior end. Anterior end is formed by the head of the metatarsal, and posterior formed by the tarsal bones and bases of the metatarsal. গেল?
এই posterior transverse arch is complete when two arches meet. এই যে এইবারে কমপ্লিট হলো, আর না হলে কিন্তু ইনকমপ্লিট, এখানে ঝুলছে। একটা এন্ড আর একটা এন্ড যখন মিট হবে তখনই কমপ্লিট হবে। সুতরাং posterior transverse arch meet when the two bones come in close together, 2 foot come in close together, তখনই কমপ্লিট, একটা ইনকমপ্লিট, হাফ। এবার তাহলে কি ফ্যাক্টরস? ফ্যাক্টরস এর বনি ফ্যাক্টরস মেইনলি হচ্ছে ওয়েজ শেপেড বোন। ওয়েজ শেপেড মানে কি? বোনসগুলি এরকম, একটার পর একটা ওয়েজ শেপেড, উপরেরটা বড় নিচের এন্ডটা ছোট, ফলে আর্চ মেনটেন করছে। এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ওয়েজ শেপেড বোন। তাহলে এরপরে হচ্ছে কি? intersegmental tears, some ligaments, superficial and deep transverse metatarsal ligaments, superficial and various intertarsal ligaments and interossei muscles। মুখস্থ করে নিতে হবে, যদি টাইম পাই বলবো। slings act maintaining the transverse arch from above, tibialis anterior, peroneus longus, peroneus tertius and brevis, and tie beams, tibialis posterior, যেটা কিছুক্ষণ আগে দেখালাম মনে আছে? tibialis posterior এরম ভাবে যাচ্ছে আর peroneus longus এরম ভাবে যাচ্ছে, so they are acts as the tie beams, tibialis posterior and peroneus longus। যদি শর্ট নোট দেয়, এইটা হচ্ছে লিগামেন্ট, সুপারফিশিয়াল, these superficial transverse metatarsal ligament waves of the toes এর মধ্যে superficial fossa thickening, যেটা স্কিনের সাথে অ্যাটাচ আছে, ফলে স্কিনটা স্লিপ করে না। যাকে এইগুলি আর ডিটেলস আমাদের পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এরপরে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এতক্ষণ করলো বেসটা তৈরি হলো, শর্ট নোটসের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এবার হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। ফ্ল্যাট ফুট, especially when the arches are defective, the flat foot occurs. Look, where there is a no arch, তাকে আমরা বলি পেস প্ল্যানাস or fat foot। bilateral flat foot, আরেকবার বলছি, সে বলেছিলাম, in children, in young infants, when it try to stand and when it attain the capability of standing, you can see the foot is like this. So we can conclude the children or infants has got no arch. That is totally wrong. Children, infants has got arches. Arches are present from birth. But due to subcutaneous fat, বোনসের আন্ডারে এখানে এত ফ্যাট রয়েছে, ইট অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ এ ফ্ল্যাট ফুট। কেমন অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ এ ফ্ল্যাট ফুট? কারণ ওদের বোনসের নিচে অনেক ফ্যাট থাকে, কিন্তু তার মানে এই নয় দে হ্যাভ গট নো আর্চেস, দে হ্যাভ আর্চেস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল ফ্ল্যাট ফুট। মেইনলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ligaments to be damaged to produce the flat foot is the spring ligament, followed by long and short plantar ligaments. Normally footprint যখন আর্চ প্রেজেন্ট থাকে এইরকম, ফ্ল্যাট ফুটের ফুটপ্রিন্ট এরকম। পেস কেভাস, হাই আর্চ, আর্চটা অনেক বেশি। লুক, মিডিয়াল লঞ্জিটিউডিনাল আর্চ ইজ হাই, তাকে আমরা বলি পেস কেভাস। তাদের আবার ফুটপ্রিন্টটা দেখো কিরকম, নর্মাল, ফ্ল্যাট ফুট, হাই আর্চ অর পেস কেভাস।
সুতরাং ফুটপ্রিন্ট দিয়েই ধরা যাবে। ক্লাব ফুট, কঠিন চ্যাপ্টার এটা। আচ্ছা, হোয়াট ইজ ট্যালিপেস? ট্যালিপেস ইজ এ নর্মাল ফুট আমাদের এরকম। When there is a deviation, any deviation or deformity in which the foot is twisted, either excessive inverted, excessive everted, excessive dorsiflexed, excessive plantiflexed, আমরা তাকে বলি ক্লাব ফুট বা ট্যালিপেস। কি বলি? ট্যালিপেস। যখন এক্সেসিভ ইনভার্টেড, এটা হচ্ছে ইনভার্সন, 30 ডিগ্রি হয় নর্মালি, এটা হচ্ছে ইভার্সন 20 ডিগ্রি। হ্যাঁ, কোন জয়েন্টে হয়? মেনলি ট্যালো ক্যালকেনিও ন্যাভিকুলার জয়েন্ট অ্যান্ড স্লাইটলি ইন্টু দ্য সাবটালার জয়েন্ট, মিডটার্সাল জয়েন্ট, মনে রাখবে। ট্যালিপেস কনজেনিটাল ডিফর্মিটি, ফুট ইজ টুইস্টেড। ট্যালি মিনস অ্যাঙ্কেল, পেস মানে হচ্ছে ফুট। ট্যালি মানে হচ্ছে অ্যাঙ্কেল, অ্যাঙ্কেল বা ফুটের ডিফর্মিটি হলে হয়। ট্যালিপেস ইকুইনিয়াস, এক্সেসিভ প্লান্টার ফ্লেকশন, আর এইটাকে আমরা বলি প্লান্টার ফ্লেকশন। পায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অদ্ভুত, আমরা ফুটের ক্ষেত্রে সাধারণত এক্সটেনশন বলি না, এটাকে বলি প্লান্টার ফ্লেকশন, এটাকে বলি ডরসিফ্লেকশন। এটাকে বলি প্লান্টার ফ্লেকশন, এই যে নিচে যখন করছি এইটাকে বলি ডরসিফ্লেকশন। কেমন? এটা কেন বলা হচ্ছে? এক্সটেনশন কেন বলা হচ্ছে না? নর্মালি আমরা ফ্লেকশনের দুটো ডেফিনেশন, একটাই ডেফিনেশন আছে। ইফ দেয়ার ইজ ইন টু সারফেসেস ওয়েন দ্য অ্যাঙ্গেল বিকাম স্মলার, এই যে অ্যাঙ্গেল স্মল হয়ে গেল তাকে আমরা বলি ফ্লেকশন, আর যখন অ্যাঙ্গেল বড় হয়ে যায় তখন তাকে বলি আমরা এক্সটেনশন। কেমন? কিন্তু ডিউ টু রোটেশন অফ দ্য ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটি দ্য ফ্লেক্সর মাসলস go backwards. Flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, all are going backwards. So when they act, এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে। দেখো এই যে নর্মালি, এটা কি হচ্ছে? It is become greater, but the flexor muscle is acting, সুতরাং সেটা ফ্লেকশন। আবার এখানে অ্যাঙ্গেলটা ছোট হচ্ছে, সো ইট ইজ ফ্লেকশন, বাট এখানে কোন মাসেলগুলি অ্যাক্টিং করছে? এক্সটেন্সর মাসেলগুলি। সুতরাং ঝামেলায় যায়নি, দুটোকেই ফ্লেকশন বলছি, প্ল্যান্টিফ্লেকশন, ডরসিফ্লেকশন। কেমন? যখন ইকুইনাস বলবো প্ল্যান্টার ফ্লেকশন, আর যখন ক্যালকেনিয়াস বলবো, ইফ দেয়ার ইজ এন এক্সেসিভ ডরসিফ্লেকশন হয়ে থাকে, নর্মালি আমাদের প্ল্যান্টিফ্লেকশনও থাকে না, ডরসিফ্লেকশনও থাকে না, 90 ডিগ্রি থাকছে, লেগের সাথে 90 ডিগ্রি। এবার এটা যদি বেড়ে যায় ইকুইনিয়াস, এটা যদি এরকম হয়ে যায় আরো বেশি হয়, পায়ের ক্ষেত্রে, নট হাত, হ্যান্ড, তাকে আমরা বলি ক্যালকেনিয়াস। ট্যালিপেস আর ভালগাস কাকে বলি? ইভার্সন। আর ভ্যারাস কাকে বলি? ইনভার্সন। এবার ফুটের বোথ অ্যাবডাকশন ইভার্সন হয়েছে, তাহলে আমরা বলবো ভালগাস, ইনভার্সন হচ্ছে ভ্যারাস। এত ডিটেলস তোমাদের জানার দরকার নেই, তাও একটু তোমরা অনেক সময় ফেস করবে, তোমাদের পাড়ায় খুব কমন এই ডিফর্মিটিটা, তখন লেখা থাকবে যাতে কিছুটা বুঝতে পারো, পরীক্ষায় দেবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, এটা কি ডিফর্মিটি? ট্যালিপেস তো নিশ্চয়ই, বোথ অ্যাঙ্কেল অ্যান্ড ফুট ডিফর্মিটি হয়েছে। এবার এটা কি হচ্ছে? ইনভার্সন, ইভার্সন, হ্যাঁ ইনভার্সন। ইনভার্সন হলে কি হয়? ভেরাস, তাই তো? হ্যাঁ, আর কি হয়েছে? প্ল্যান্টিফ্লেকশন না, এটা, হ্যাঁ এটা এক্সটেনশন হয়েছে, এরকম হয়েছে। সুতরাং ট্যালিপেস ইকুইনোভেরাস, এভাবে আমরা দেখি। এটা তোমাদের জাস্ট আমি বললাম।
এটা হচ্ছে কি, এই লেখাই আছে। ইকুইনাস মানে কি, এক্সেসিভ প্ল্যান্টিফ্লেকশন। এই যে ওপরে উঠে গেছে হিলটা, দেখতে পাচ্ছ কি এরম ভাবে হাঁটছে। আমরা যখন এরম করে হাঁটি এটা হচ্ছে ইকুইনাস ডিফর্মিটি। এটা তো আমি ইচ্ছে করে করছি। when the patient is bound to act due to deformity of the foot, তখন তাকে বলবো ট্যালিপেস ইকুইনাস। ক্লিয়ার হয়েছে? ট্যালিপেস ইকুইনাস মানে কি, এরম এরম হয়ে আছে পেশেন্ট, এরম করে হাঁটছে, ক্যালকেনিয়াম টাচ করছে না, ক্যালকেনিয়াম ইজ নেভার টাচিং, তাকে আমরা কি বলবো, ট্যালিপেস ইকুইনাস। ক্লিয়ার হয়েছে তো? ওরা হাই আর্চ ফুটও আছে, দেখতে পাচ্ছ? ট্যালিপেস ক্যালকেনিয়াস, ক্যালকেনিয়াম টাচ করেছে, এরম ভাবে হাঁটছে পেশেন্ট, পাবে এরম ভাবে হেঁটে আসছে তোমার কাছে, তাকে আমরা বলবো ট্যালিপেস ক্যালকেনিয়াস। ট্যালিপেস ভেরাস কোন পায়ে হয়েছে, লেফট, ইনভার্সন হয়ে আছে, ট্যালিপেস ভেরাস। ট্যালিপেস ভালগাস, ওই দেখো লেফট পায়ে ইনভার্সন হয়ে আছে, ট্যালিপেস ভালগাস। ট্যালিপেস ক্যালকেনিও ভালগাস, ইনভার্সন হয়েছে প্লাস ডরসিফ্লেকশন হয়েছে, এরম করে হাঁটছে প্লাস এরম এরম হয়ে গেছে, ক্যালকেনিও ভালগাস। এইভাবেই নাম করা হয়েছে, ক্যালকেনিও ভালগাস, ডরসিফ্লেকশন হয়েছে। ইকুইনোভেরাস, যেটা বললাম ইকুইনোভেরাস, এটা খুব কমন, ক্লাবফুট বলা হয়, ট্যালিপেস ইকুইনোভেরাস। এগুলি ডিটেলস না, ইন্টারেস্টিং বলি পড়ালাম এটা। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আছে, হ্যালাক্স ভালগাস। ভালগাস মিনস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মিড লাইন। এই গ্রেট টোটা দেখো ল্যাটারালি সরে গেছে, এটা হচ্ছে মিড লাইন, মিড লাইন থেকে এক্সেসিভ ল্যাটারালি সরে গেছে, তাহলে আমরা কি পড়বো, হ্যালাক্স ভালগাস। কনজেনিটাল হতে পারে, ডিউ টু ইনজুরি হতে পারে, আরেকটা কমন কি, পয়েন্টেড শু পড়েছে অনেক দিন ধরে, হতে পারে খুব টাইট পয়েন্টেড শু, হ্যালাক্স ভালগাস। হ্যালাক্স ভালগাস কতটা সরে গেছে, হ্যালাক্স ভেরাস মিডিয়ালি সরে গেছে, টুটা দেখো, হ্যালাক্স মিন্স গ্রেট টো, ওই টোটা নর্মাল, হ্যালাক্স ভেরাস। হ্যামারটো, প্রক্সিমাল ইন্টারফেরেন্স জয়েন্টে এরকম হয়ে গেছে, তাকে আমরা বলি হ্যামারটো। এই যে হ্যামারটো, সেকেন্ড টোটা হ্যামারটো হয়ে গেছে,